Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amachama malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida bikoberege manya ganga. It is a Wednesday wano ku Digital TV ebeera Women Crash Wednesday. So in 20 minutes ngenda kubanga negattibwako Mumbejja luwedde Lilian n'omugenyi waffe olunaku lwaleero mukyala Hasahya okuva eri mu kibiina kya NRM. Tugenda kubanga twogera nsonga z'abavubuka youth projects olwo z'abavubuka bazibenefitinzeemu. So ngenda kukubiriza nnyo gwe munange omuvubuka beera kusobola okumanya which projects are in your area and how you can benefit from them. So no lunaku lwa kusatu enaku z'omwezi ziri 8 tuli mu November omwaka 2023 tunatera okukuba olukumu mutwe. It has been a hard year naye ate ekyo tekitugaana kubanga omwaka togumalako Mukama Katonda wabatu wadde obulamu. It means we can re-strategize, replan and make 2024 a better year. So tetugwamu maanyi buli omu ali mu kumalako omwaka guno nga tegumutambulidde bulungi. Weewaawo waliyo begutambulidde obulungi naye tolina kukuba mmiro olw'okuba nti ate muno gwamutambulidde bulungi. Waliyo abafumbiddwa, waliwo n'abaagadde okufumbirwa ne batafumbirwa. It isn't a case. Don't put it against yourself ng'olowooza bannange oba gwe Katonda yakukyawa. God
always has the right timing. So you trust in God. Ebintu bijja kubanga biterera. In 2024 we are climbing it before we even enter 2024. So munanga, you can start your climbs now. Gamba mwaka 2024 gwange. So kubanga, don't stop at climbing there. So tandika kubanga okikolerera, you replan, you re-strategize, chusa mukombi obadde okola, maybe wonochusa mbijja kuleta different results. So kubanga ate tukula, you see growth. Growth comes with a lot of things. So inokula myaka jo jijja kutambula. Naye nawe spiritually you have to grow. Economically you have to grow. Ebintu bingi nnyo ebibeera mu kigambo growth. So tuberenga taking easy upon ourselves, tuleme kubanga ate twe stressing anyo n'ebintu byetasobola controlling aba bye tutayinaako control. Nakulwalero abaana ba P7 batandika ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebya PLE era nga bagenda kubanga ate munange bino ebigezo bibayisa okuva mu primary nga bayingira high school, that is senior 1. So gwe wena ino omwana wa P7 mu abaana mbasabireko, abaana bamwe mbateeke eri Katonda. You can never know. You know, in this world we are always at war with people we do not know. Waliyo abantu abatatwagala ku succeedinga. So if they fail with you omuntu omukulu bajja kutagetinga abaana bamwe. So abaana mbasabireko, you do not cease, pray and don't cease till abaana bamwe banamala ebigezo ne baba bimaliriza. Prayers zigende maaso paka nga ebigezo bikomyewo. Anything can happen. Omanyi omulabewo tatudde. So ensonga nti we not wali abantu abali mu lutalo naffe nga tetubamanyi na kubamanya, and you do not even know what you did to them. Omuntu abeerawo nga takwagala. Never cease praying, because prayer never disappoints. So no, abaana abaregistering bwawo kutuula PLE w'omwaka guno bali 7,947 nga kubano ebitundu 5 baana ab'obuwala ate nga ebitundu 48 bebaana ab'obulenzi. So nno bano bebasuubira okubanga ate batuula ebigezo byabwe yadde nga waliyo government schools eziri some kind of disappointing. Waliyo abagenda otuuza omwana omu for PLE nga balina 1 candidate naye nga it is a government school. Waliwo abalina 2 candidates abagenda okubanga batuula era nga lino essomero liri sides eri mu Toro district era nga limanyikiddwako nga Mwenge primary school. Bano nno abalina enrollment y'abaana 368 the whole school, naye nga ate abaana be promoting okuva mu P6 okuyingira P7 bali abaana 27 naye nga 25 ku bano teba reporting for P7 ne bagezaako okubanga ate babatuukirira bazadde baabwe okumanya what was the cause, basobola okulaba nga ate abaana bakomawo, basobola okubanga basoma bamaleko P7 oba primary bayingira high school nekitasoboka. Abaana 2 bokka be bataninga up for P7 era nga be badde nabo era be ba registering for PLE era nga be baana be bagenda okubanga ate batandika ebigezo byabwe sides eri ku Mwenge primary school mu Toro district era nga head teacher w'essomero lino omukulu Mr. Charles Owoli yavudde n'agamba nti bafeesinze ebizibu bingi nnyo okuli nti bana abaana sometimes babadde nga bonna babulawo ne batabera na candidate class kusomero kubanga ba candidates 2 bonna baba tebazze kusoma. Aba teachers nga ate ba teachers ba reporting for classes nenga ate abaana tebaliwo. So yagamba nti bafeesinze challenges weewaawo basobola okubanga ate bamalako syllabus era nga basuubira nti abaana bano bajja kubanga bayita ebigezo byabwe ebyakamalirizo yaddenga poor turn up ye yagitese kubazadde abalina poor attitude towards education. Boy yagamba they don't know omugaso gw'okusoma nti beetaagisa abazadde okubanga basomesebwa bantu babayitemu babasomese importance y'okusoma olwonno basobola okubanga bakyusa attitude yabwe eri education, basobola okubanga ate basacrificing kebayina okulabanga bakawa abaana baabwe bagende basome. Naye nga bonna abaana abali mu kutuula
abatandise ebigezo bya PLE tubagaliza success in your exams. Don't panic. Those are normal questions byembadde musoma bye bagenda okubaleetera mu exams. Kapepa kajja kubakanga mu toka kwata konga invigilate akateeseewo bascouts baba intimidating, but just look at them as your normal teachers, because never somesa bamwe bayina we bali mu kola scouting oba bali mu invigilating ebibuuzo ebyo. So mubere very calm, mujja kubanga ate mukolera ddala ebibuuzo ebyo bulungi nnyo. Nga tweteekerateekera nyegenyege eri ku Jinja, the source of the Nile. Ono nyegenyege asuubirwa okutandika enaku z'omwezi nga 9 olunaku lw'enkya, atambulire ddala up to Sunday. Ono US ne UK bavuddeyo ne bayisa terror alerts eri ba citizens baabwe nga baba cautioninga obutagenda ku attendinga nyegenyege oyo, era ne babagamba nti begendereze nnyo ebifo ebiri crowded nadala mu Uganda wano, okugezanga markets, obutale, churches. Nagamba nti those places are not safe for them. Era nga bano bavuddeyo olunaku lwa Monday ne bategeeza nti bo okusinziira ku byatuukawo nti one of the citizens ya attacking aba rebels ba ADF, they do not trust their citizens in Uganda. So yensonga lwaki babayisiza katela alert basobola okubanga ate bali bulindaala yaddenga abantu bayise mu Jinja, era nga otuuka mu Jinja olunaku lwa leo you might think Jinja is a foreign country, it is a white man's land. Bayitirivu nnyo 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 abazungu abatuusedde okubanga ate baatendinga nyegenyege festival. Ero netambulira ddala okumala ennaku 3 namba ng'abantu bali mu kusaasaanya ssente, kucakala, kunywana, kudigida kyekibeera mu nyegenyege. Yadde ng'abantu bangi nnyo bayina amaloboozi ag'enjawulo ku nyegenyege, okusookera ddala Abakulembeze ab'omuzigiti sides eyo mu Jinja bavayo ne bagamba nti bo ebikujjuko ebyo ebya nyegenyege biri against the morals of the continent, era nga bo tebakikiririzamu, era nga bagamba nti abategesi ba nyegenyege lwaki tebavaayo ne batwala nyegenyege yaabwe in some other region netabeera Jinja. Yadde nga bo bavaayo ne baraisinga concerns zaabwe, tekyalemeseza abategeka nyegenyege genda maaso, era nga olunaku lw'enkya nyegenyege everything is set, buli kimu babadde nga bakiraga bulungi nnyo, era nga bagamba nti they are ready to host their people abazze okubanga ate banyumirwamuko. Omanyi omwaka gubeera muwanvu nnyo, at the end of year you relax a bit, eno so ogamba waaye kangende sobole okubanga neyozaako ennaku ey'omwaka mulamba. So abantu beeyo bagenda kubanga ate banyumirwa nyegenyege. So nno yadde nga bo bano aba UK ne US bo bagamba nti their citizens shouldn't attend that event olw'ensonga nti it is not safe for them. Naye nga bo batukakasizza abategesi nti security eri tight, era nga tebasuubirayo kintu kyonna kyonna kiyinza kutaataaganya event yaabwe oba enteekateeka yaabwe eyanyegenyege okugenda mu maaso. Yadde ng'omukulu Fred Enanga nono nga mwogezi wa police yavuddeyo n'ategeezaako ng'ensi oba nga Uganda bo they haven't registered any serious terror attacks, so tebakkiririza mu statements US ne UK ze baayisizza, era nga bano bagamba nti okujjako nga balina intentions ndala, naye nga Uganda we are not at risk of those terror alerts, era nga bo tebazikkiririzaamu nnyo. So nno awo nno ngenda kubanga nvaawoko ntambule nanti obudde bundese by 20 minutes past essaawa 2 ngenda kubanga ate nkomekereza amawulire gange negatibweko Mumbejja n'omugenyi wange ow'olunaku lwa leero. Basuspects abali mu undergoing trial banono nga bateeberezebwa nti be batta omukyala Susan Magara, bano nno balabiseeko mu kkooti, naye nga bo beewakanye obujulizi state bwe yaleese, era nga bo bagamba nti bali tortured okubanga bakkiriza okukola obwo obujulizi obwo. Omukulu eyabadde abakulembeddemu bano no bali 9, naye omukulu eyabadde abakulembeddemu Yusuf Lubega through their council
bagambye nti abakulu ba CMI ng'okwotese n'aba anti-terrorism unit baba torturinga okulaba nti babajjamu ebyo byonna bye baayogera era ne basaba kooti eyimirize proceedings olw'ensonga nti bye babadde bagoberera tebyabadde bituufu era ng'omukyala ono Susan Magara yakwatibwa oba yakidnappingibwa mu mwaka gwa 2018 mu mwezi gwa February enaku z'omwezi zaali 7 era ng'abantu bano muli n'omukyala ono eyamanyikiddwako erya Hajara Nakandi era nga bagamba nti ono ye yalinga akuuma Susan Magara nga yali ku bulindaala ye yali guard era nga kigambibwa nti ono ye yamusalako n'obugalo obwateekebwa mu paso ne buweerezebwa famire ya Susan Magara okubakakasa nti be balina omwana waabwe naye ekirungi yakwatiddwa alimu abo abali mu kugenda mu maaso n'okwoza emisango. Omukulu Mr. Frank Nyaikuli ono nga ali attached to CMI yavuddeyo n'ategeezaako nti omusajja oyo Yusuf Lubega yavaayo n'akonfensinga voluntarily nga takakiddwa era n'agamba nti omukulu Yakubu Byansi ye yali mastermind wa this whole thing era nga omukulu ono akyali at large tannakwatibwa era nga kigambibwa nti yabulira mu kibira ky'e Katosi naye nga bakyamunoonya ne munne Hakimu Lugoloobi ono nga yeye yakufuna lines za mobile money lines za sente ze bafunirako sente era nga ze bakozesa okubanga boogerezeganya lines zino ze bakozesanga okwogerezeganya ne famire ya Susan Magara okulaba nga babajjamu akasente ako konna ke babajjamu naye nga kooti yo yayongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwe tulimu asobole okubanga ate baddibwamu for failure of the suspects lawyers okulaba nga nabo bafairinze okubeera nga bawaayo reports ze bagamba nti batwala ba suspects bwabwe wali mu African Center for Torture Victims reports from there tebasobodde kuziwaayo ekyo nno kyaleetedde omulamuzi okubanga ayongezaayo omusango gwabwe up to the 13th day of November awo ne tujja okubanga ate tuddamu okuguwuliriza olunaku lw'eggulo omubaka w'Emityana Francis Zakke yalabiseeko mu komiti ya discipline nonno nga komiti enekulirwawo omukulu Honorable Katuntu Abdul era ng'ono avunaanibwa emisango egy'okukola defamation statements against Honorable Juliet Kinamatama n'ebintu ebira ne misconduct mu parliament era omukulu ono ebintu ebimu bagambye mbu the allegation through his lawyer omukulu Elias Lukwago yaddenga ebigenda mu maaso byonna biraga nti guno mulundi gwa kusatu nga Zaake asindikibwa mu disciplinary committee okubaako byawoza omulundi omulala yakola statements against the Speaker of Parliament Anita Among ku Twitter nekimuleetera okubanga ate aluzinga ekifo kye ekyabwa commissioner yaddenga yagenda mu court na challenging and the events were overturned ate munnange ye indiscipline ye nga bwe challengingibwa tekomye esigadde ekyagenda mu maaso yaddenga ono Mubaka Honorable Francis Zakke yavuddeyo n'agamba nti he's one person against a lot of people era nga bakikozesa okubanga bamwintimidating ne ba honorables abalala okulaba nga tebabaako nekyeboogera oba nga tebakozesa voices zaabwe okubanga baraising concerns eziba zibanyiga era yagambye nti he's not going to relent yadde nga bamulwanyisiza oba abamulwanyisa bayitirivu ngenda kubanga mmaliriza neggulire lyange erya UCC oba lines zetukozesa okubanga tuwuliziganya bano bavuddeyo ne babawa ennaku 6 okubanga you have re-registered your lines bonaabanga togiregistarinze line yo egenda kugibwako era nga kitegerekeseeko nti abantu bangi line zaffe zizenga bazijjako naye nga tomanyi nsonga lwaki line yo bagijjeeko ogenda okubeera nga gabana sikyakuba masimu sikuba si receiving but my line is still on munange telecom companies ziri mu kujjako lines zino nga bagamba nti obufere bususse era nga abantu bakozesa lines zino kubanga
nga babbirako abantu n'okuwambirako abantu. So yensonga lwaki basazeewo okubanga baddamu exercise eno. Era ng'omukulu David Birungi ono nga spokesperson wa Airtel yategeezezaako nti gwe wenna ng'olina layini ya Airtel nga wafunako message okuva mu Airtel ng'ekugamba okurevisitinga your nearest Airtel outlet okulaba ng'oregisteringa layini yo, you go with your national ID sobola okubanga ate baregisteringa layini oba nga tonnakikola weekend bweneggwerako ng'ate munnange tokyasobola kutransactinga using your Airtel line kyakubanga tokyakuba masimu ng'ate kyasobola kufuna mobile money yadde nga abaali bakozesa lines zino ku WhatsApp zo osigala okyazikoza naye wona ayagala okuupdatinga WhatsApp nesindika message ku line eyo ojja okufunirawo obuzibu so nja kubakubiriza nnyo abali mu Uganda musobola okubanga ate mugenda ne mu registeringa lines zammwe okwewala ate okutataganyizibwa yadde nga teba providinze solution eri abaana abali ebweru w'eggwanga nga ate bakozesa lines zino okulaba nga bateekako ssente zaabwe oba nga communicating eri Uganda because there are a lot of voices that are coming out nga bagamba nti bo abali ebweru we Uganda tebalowoozeddwako kulaba nga ate exercise enegenda mu maaso era bano bategeezezaako nti musango okukusanga ng'okozesa layini y'omuntu eyafa yadde yali maamawo muganda wo oba bbaawo tekikkirizibwa kulaba ng'okozesa layini y'omuntu eyafa era oba oyagala ogikozesa oddayo ku outlet ne bagikyusa nedda mu mannya go era okwatibwa ng'okozesa layini y'omuntu eyafa ogwo nno munnange gubeerera ddala musango. Era omukulu wa UCC Dr. Abdul Salama Waiswa yategeezezaako nti bannayuganda mwetanire nnyo exercise enegenda mu maaso okubanga mwewala okutataganyizibwa era yategeezaako nti tekikkirizibwa muntu yenna kubeera na lines zisoba mu 5 nga za telecom company emu ng'ate zonna ziri mu mannyago so twesortinge bw'obanga oyina baganda bwe bewawandiisiza layini oyina bannyoko oyina babbaabo bonna nga balina lines in your names it is time mugende to the nearest outlet ya Airtel MTN or any service line yonna gy'oli mukozesa sobola okubanga ate bakyusa line zino yadde nga abantu bagamba nti this is too early for them tibaba wadde akabanga katono nnyo tiabamu tebalina national ID so that means by the time wona genda okuprocessing la national ID konera ogifuna olyoka ogenda registering line nga line yo bagijja koda so the earlier the better ngenda kubanga ate enkomekeza amawulire gange gonna kulwalero mpumula muko katono nnyo bwenkomawo ngenda kwegatibwako omukyala Lowe Delirian ne guest waffe owolunaku olwalero. Good morning. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay.
So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tokolikeyo nnyo mukuwumula mukone gatiddwako omumbejja Luwedelerian n'omugenyi wange w'olunaku lwaleero. Tugenda kubanga ate twogera ku nsonga za youth councils in nation building. Olowooza youth councils engeri zituyambyeko ku groominga ba upcoming leaders abavuddeyo mu youth council. Do you think bali mu kukozesa oba skills ze baafuneyo okulaba nga ate baziyamba mu communities zaabwe obabeera oba taking up other leadership positions away from the youth councils? So you can osobola okubanga ate otwegatako mu discussion yaffe y'olunaku lwaleero mu comment section awo gikozese bulungi nnyo, teekamu ekibuuzo kyo oba endowooza yo. How do you think anti youth councils zino ziyina engeri ziri mu kuyambako abavubuka in nation building? Endowooza yo tugenda kubanga ate tugisoma bulungi nnyo, oba ekibuuzo kyo tugenda kubanga ate tukisoma nga program bwegenda mu maaso. So nno ngenda kukubiriza nnyo beerako we are live osobola tusanga ku the Alternative Uganda oba Digital TV program yaffe ekunyumire bulungi nnyo. Ngenda kubanga ate nyaniriza omumbejja Luwedelerian atulamuseeko ayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Good morning Lilian. Ndi bulungi. Tebanakuweereza message gwe olabika oli katuufu. Bajja kubajjako. But anyway, tugenda tambulira awo tukyongola mpola okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya olunaku olwaleero. Nze omugeza Luwedelerian nkwaniriza program The Mighty Drive era nga olunaku olwaleero tulina omukyala Hasahya Sovereign agenda kubanga twogera naye ensonga za council na youth councils n'omulimu gwazo wekituuka ku nation building. So awo tugenda okubanga tutambulira gwalina ky'obuuza oba kyonna kyoyagala okuteesa beera butereevu ku program yaffe eno mu comment section gikozese bulungi sobole okubanga tutambulira wamu. Omukyala Hasahya, good morning. Morning, how are you? We are okay. Good to have you on the show have you again as well.
Lilian, Farida. Tuludde okulaba Ne trips mukwano zibadde gwange oyo ali behind the nyingi. camera. Bannange mwebale nnyo okubeerawo, mwebale nnyo okubeera committed okuba nga muweereza Uganda. Ne top management yonna omwami Nomani era mwebaza nti yasoose okuncontacting okujja kweno show. So webale nnyo ssebo Arnold mwenna entire team eya Alternative Uganda mbagala nnyo. Yes. Okay. Ndoza tugenda kuba tutandikira awo mu NRM. Ndoza tutandikira mu kibiina ewaka. Tuli bulungi. Katonda mwesigwa tukyali balamu kubanga ekisinga obulamu kwe kubeera oba ekisinga obukulu okubeera omulamu nobeera nga okyasa kubanga abantu bangi batugendako buli lunaku naye faani nti tukyali balamu. So tusooka kwebaza Mukama kubanga obeera omulamu then osobola otambuza emirimu oba osobola okweyongerayo oba osobola okuweereza oba osobola okukola kintu kyonna. So twebaza Katonda nti tukyali balamu na byonna bye tusobola okukola. So ebyo. That's good. Ndoza tutandikire mu kwetegekera 2026. Oyina ekifo kyonna kyoyagala okutuukako? Well, first of all, saawa ino nebaza Katonda nti yampa obuvunaanyizibwa saawa ino obw'okuweereza mu bavubuka. Ate saatandika kutandika nti natandika kuweereza oba mu community ebutalejja yokka. Nze obukulembeze bwange mbutandise natandika nga ndi mu ssomero when I'm still even in primary level nga nenyigira mu by'obukulembeze. Secondary level nenyigiramu ku high school ku campus. So mbadde mu by'abavubuka throughout my journey of leadership. I've been serving young people. So and leadership grows. Kirungi nnyo wobeera nga, because for me I believe leadership comes from God and there is where he plants that seed in you. So kigenda kibeera kikula, buli nsigo ebeera ekula. So manyi nti kati saawa ino abavubuka bampa chance okubaweereza butalejja. Manyi nti ebiseera ebijja mu maaso kaŋŋambe nti mu 2026 like kati engeri gye mbadde mpeerezaamu era mbadde of course I engage, I consult kubanga bw'oba ojja mu byakulembeze it is not all about you oba gwe wekka si nti omanyi nnyo, but you can consult on different people about like how you can move on. So it is a good feedback. So kirungi feedback annungi mu bantu. So I believe in the next elections I will aspire for another position. Okay. Wanolekerewo omuvubuka omulala. Okyali mu by'abavubuka kati? Saa zino kyali mu by'abavubuka for now. Era nkyaweereza abavubuka. Naye si bavubuka bokka kubanga kasita Katonda baba akuwadde chance. Osobola okuweereza n'abakadde n'abakyala n'abaami. So basically obeerawo muweereza w'abantu b'okiikirira. Yes, obeera muweereza w'abantu b'okiikirira. Ne woba oli mukulembeza abavubuka naye osobola okukulembera abavubuka ate n'osobola n'okukulembera abantu abalala oba n'obaweereza nga si bavubuka. Youth projects gavumenti zituuse ewuwo mu constituency era abavubuka abazeetanidde? Projects ez'enjawulo zibeerayo naddala eza gavumenti. Yes. Waliyo programs ez'enjawulo, for example YLP, a program ebadde ebeerawo for long, so ekyaliwo. Then waliyo programs eza emyoga. Emyoga zikolera ku constituency level. So waliyo ne programs eza parish development model. Parish development model abavubuka balina okufuna 30%. So ezo programs nazo weziri. So waliyo ne programs endala eza government
eza skilling skilling Uganda. The youth, skilling the youth. Eyo program ya government okuva mu State House. Buli region mu Uganda eina presidential hubs for skilling the young people. So ne Bukedi tuina kubanga zi operating ira ku sub-regional level. Bukedi, Teso, ebintu ebityo. Central wano. So Bukedi tuina era abaina wali abavubuka era abagenda. First of all fenga bakulembeze abavubuka bwe twafuna information eyo ne tugitambuza mu byalo byaffe nga tu encouraging abaana basobole okugenda mu skilling. Nga mu skilling basomesa ebyalaani, basomesa tailoring, hairdressing, welding, so ne courses endala. So abaana bagenda okuzimba, okuyiga okuzimba ne bayiga skilling projects ezo. Kubanga oluusi yes tusoma naye oluusi sinti fena tugenda funa emirimu gya office. Waliyo time that we are not going to all of us get we are too many. Yes, we are tuli bantu banji because actually population ya Uganda, we are young generation, we are young or youthful population, so tuli banji. Actually I think according to you boss last time I checked, it was saying that 78 of young people in Uganda, the 78 of the population are young people in Uganda. Actually in Africa also we are young. The most of the generation we are young people. So what does that mean? It means that we are many, we are so many. So that one means that most of us, we might not all at the same time get jobs or government jobs or private organization jobs. But when you get a skill, for example, when you know how to tailor, osobola okutandikirawa waka oba no genda anything small. Anything small oba no genda ku dduuka no yogerako no wedduka no gamba kyalani kyange mbere nga nkolerako wano because maybe that time you're not able to pay rent. Oba otandise oba oba oyize okuyiga enviiri, you can start from plating from home. So such things, oba oyize okubajja oba carpentry, you can also start from home. So nokola entebe, nokola biki. So skilling project eyo weri era yatandise era abaana across the country, the youth are learning it. Era naffe Bukalejja twalina abaana bamaze first intake, second intake bali kutandika ku Bukedi Industrial Hub. So those are programs which are taking. Then waliwo ne programs endala eza UPE over Universal Primary Education, waliwo USE. So abaana waliwo abakoze senior 4, waliwo abalala abalikola abagenda okukola P7 abatandise leero abagenda otandika, then neba senior 6 kubanga waliwo abamu nga bazadde tebasobola kutwala abaana ba ku private naye nga amasomero ga government. Abamu ku ffe naffe twayitiramu aga amasomero aga government. So programs ezo ez'okusoma gye ziri era nze ng'omukulembeze Butalejja like twali tutambula mu masomero nga twogerako n'abavubuka tuba encouraginga okubagamba nti naffe twayitirako mu masomero bwe gati. So mugume musome, manyi nti musobola okuyita mu government school UPE n'ogenda ku university ate n'okola bulungi. So era waliwo n'abaana amasomero gwe twawako success, just to encourage them basically nti bino ebibuuzo you can go through and musobola okukola. Waliwo bagamba mbu programs zino eza government nga ya skilling ey'okuskilling abavubuka mbu bya NRM era oba toliwa NRM bo bayinza obutakuwa kifo. Ekyo si kituufu. Omanyi programs we zibeerawo wabeerawo propaganda mungi. There is a lot, especially some people from opposition, because me have seen some opposition people who support government programs. Naye waliyo abamu who want to portray or who want to just talk propaganda about government programs ezo. So program ya skilling, first of all, it does not need oba wasoma oba si wasoma.
you can go. Either you have ever gone to school or you have not. It does not tegamba nti discriminate on education. Oba wasoma togenda. Oba tewasoma togenda. No. They don't ask you for NRM card nti oina card ya NRM. No, they ask you for national ID. Oina national ID. Are you from that area? Kubanga bagalo beneficiary or that area. That's why they ask for recommendation letter from the LC1. So basically, when no kolachi kastofuna form eyo no applying. I even have that form on my phone. So kasto applying, you take it to district community development officer ku district. Kubanga abavubuka ba technical department to go once wa district community development office. So you take it there. From there ne bagitwala ku regional level. Regional level Nkola selections basing on the applications. Then abana ne babayita okutandika okusoma. Yes, ate bw'otandika okusoma tebakusaba mbu oba fees aleta yebiriza material. No. Just for you to have your basics kangambe nti engwezo and that is all. Nekitabo okulya kwa bwerere, okusula kwa bwerere, no buli kimu kiba kya bwerere. How has been the attitude in Bavubuka towards the parish development model? Because amalobozi gabadde mangi abamu sente tebazifuna nga bweziteekeddwa okufuna, abamu bagamba ezi sente zaffe zakulya tetugenda kubanga tuzizzaayo. Attitude eri etya ewuwo? Abamu bagamba ziriko ka commission as process nze musaba million 5 abawa 2.5. How is it Butaleja? Parish development model yatandika ewaffe Butaleja. Maybe the only challenge ebeera nti sometimes nti especially kati ku parish level oyinza okwesanga nti not only youth are the ones who are going to get, naye bayinza okugamba nti katwegatte like maybe a certain group nga mulimu abakyala mulimu abaami bona ne bagamba kabagende bakole ki bafune sente. So manyi nti ebintu we bigenda bulungi bafuna sente zaabwe. The only maybe few challenges which might come is maybe kubanga abamu bakubira ne bagamba batusabyeyo like over some little money over for like obukola processing of paperwork, such things. Those are the things I've heard about. Naye so far at least I've not yet heard about any other issues. Abavubuka bakyetanidde. Yes, abavubuka beetanidde kubanga eyo program y'abantu bonna ne bwoba toli mu gundi y'abavubuka, as long as you have that parish and there is a group which is ready, you go ne mu registering a group yammwe ne mufuna sente zammwe okuva mu parish saako. Okay, so mwenga abakulembeze b'abavubuka, because maybe just abamu nti there are some just here in some other places where nti some parish chiefs ask for money, commission bagamba kati bwenkuyisizaawo nange funa proportion bwenkuyisaawo wano olina okumpaayo kino. So obwo bwe buzibu era tusaba obwo buzibu bukolebweko, like let the process be free and fair. Kubanga especially parish chiefs babasasula sente, they are paid their salary kubanga bakola omulimu gwe bali mukola. Okay. So mwenga abakulembeze b'abavubuka mukoze ekimala okulaba nti mwagazisa abavubuka bano okuengaginga mu nteekateeka za government, because tulina abavubuka from different political parties. Ng'oli wanawulira about PDM oba YLP oba in a skilling program gyotugambye ajja kulowooza byonna bya NRM. So have you done enough okubaagazisa okubeera part of oba okuganyulwa mu nteekateeka zino eza government, because ziyamba buli omu obutataliza kibiina kyonna? Yes, personally I've always done sensitization ngikola nga ngenze mu communities, n'ekirala ngenda ne ku local radios zaffe nenjogera eri abavubuka ne mbagamba ku programs zino kubanga
their programs are for all. They do not ask you whether you're from this political party. Chiringa no genda in parliament. Boba ogenze in parliament. Boba you're discussing. Togenda ku discussing bya NUP. Togenda discussing bya NRM. Togenda discussing bya FDC. You are going to discuss matters of national importance over ebintu ebya Uganda yonna. So kyekimu ne byabavubuka nti wekituuka ku programs oba wekituuka ku services have to be for all. It does not matter ebiina byebufuzi just bijjamu. It is a channel for you to reach where you're going to reach oba gwe okutuuka awo naye tekitegeeza nti oba oyiseemu then you know that is it. Kasita oyitamu buli kimu kibeera for all. Services zibeera for all oba oli wa NUP oba oli wa NRM. So even other opposition people, they can engage themselves as long as it is benefiting all the young people of Uganda. Opposition basinga n'okubivumirira ne bwe kiba kiri kitya bwe basinga okiga kino ndida si kituufu. Yeah, bagala bakivumirire because they want to gain popularity. That is what some of them want. Whenever it is success, it is a plus to maybe to the ruling government. So bagala bakivumirire abantu bakirabe nga kibi naye nga ekintu ekibeera ekirungi kikkirize nti kirungi. Wekibeera nga mulimu challenges era you point out the challenges naye si kirungi totally noki trashing and ogamba tekiriyo oba kya NRM yokka. Okay. Atudde ku nsonga za youth council, tulina youth councils mu Uganda, and we have a lot of people that have been leaders in the youth council era ne bavaayo ne babeerera ddala abantu ab'omugaso. Olowooza youth councils zino ziyina ettoffaali gye ziteese ku bavubuka okubanga babeera bakola meaningful representation, babeera abatuuze abalungi mu communities zaabwe, baba leaders abalungi, omuntu basobola tunalagamba ayi njagala kubeera muntu ng'oyo. Youth councils nungi kubanga first of all ziri established by law. Ate youth councils teziri wano mu Uganda mwokka naye even internationally we have European youth councils even ku regional level, Africa level. In Kenya they also have youth councils. So even here in Uganda twina youth councils. So youth councils, first of all, in Uganda, they have been established. Actually, there is National Youth Council Act. So this is part of the National Youth Council Act with its amendments. So cap 319. So yeah. So this act provides for the establishment of youth councils legally. So they are there legally. And it also provides for the composition of youth councils. So youth councils come from the village level. Yeah. They come from the village level up to the parish level, to the sub-county level, to the district, up to the national level. Yeah. So these youth councils, they elect the executive, which has chairperson, vice chairpersons, female affairs, the one for students, for labor, for publicity, general secretary. So from there, then you go to the parish. It is just like that. So these national youth councils, first of all, they do not ask you for maybe that for you to be, you have to be of a certain education level. No, it is open, whether as long as you're a youth in you. Right now, like when we talk about a youth in between the ages of council from 18 to 30. So that is a youth. So as long as you're within that age bracket, then as long as you're within, if it is a village youth council, you have to be from that
village. So those are some of the requirements. So it is good because this is where young people come together to discuss or to deliberate about any issues about them. Because there's a saying which says, you know, without me, like without you yourself being involved, there's nothing for me when I'm not included. So now, these youth councils, just like any other platform, they are there to bring young people together, discuss about the challenges which are affecting them. Then also, like let me say, for you to learn democratic principles, because sometimes you cannot just come from nowhere, but these are breeding ground. Youth councils are breeding ground to shape you in society, to know how, because we all want to be responsible citizens. Yes. But how can that be? Some of us, we have said we started from school, but then maybe in case you did not start from school, still you can participate in youth councils because they have meetings. We have meetings which are being carried on, for example, at the district. We have youth council meetings, we have executive meetings. So even at the national level, it is still the same. So in these meetings, you bring out issues which are affecting the youth. Then also unity, because we believe when you come together, you can deliberate on different issues across the country. And also youth councils, now for example in Uganda, they are the ones which elect youth MPs. Some people might ask, how do youth MPs, how are they elected? So youth MPs in Uganda, for example, we have 5 youth MPs. The one for national and the one for different regions, Eastern, Western, Northern, like that. So it is youth councils from the sub-county level. They pick 3 representatives. Yes, they pick the chairpersons, the female affairs, the finance. They're the ones to go and vote for youth MP. So even the national female MP, it is the youth councils. So you find out that when they elect the MPs, these are the MPs who go and represent them in parliament. And we all know that in parliament there is policy formulation. So they have to, these youth MPs in parliament, they have to bring out issues which are affecting young people in where? In parliament. So that one is also a role of the youth councils. Also youth councils can mobilize themselves, because we are not saying that, because they are not so much like, let me say, they are funded. So sometimes when you come together, there's some small funding, for example, at the national level and at the district level, but very little funding. So for you to maybe to run activities, you have to come together and mobilize or do resource mobilization and do some lobbying, look for maybe some NGOs around, because sometimes at the district, for example, us, we're not paid the monthly salary. Actually, it is more of volunteer work for you to be in the youth councils, because you're not paid the salary. In case there is some funding which comes, you're just going to have like a meeting, and in that meeting, maybe you're paid 30,000 for sitting allowance. So we don't have that's all. That we have a lot of money. No, when you're coming in youth council, you need to have that heart of just saying you're volunteering to do leadership, because that is the main important goal for you to do leadership, for you to be mentored, because you're going to learn many things on how to speak, because you know you are going to also learn, for example, maybe lobbying, because you know that you don't have enough resources, but maybe you move out to different organizations because there is an activity you want to do. Personally, I think last year I was organizing Youth Day, but I had to go in different organizations or NGOs or individuals, such that they can be able to support for us to have this day.
So basically it is about preparing you or mental, like it is like a breeding ground for you to develop, or for young people to be better leaders, to take part in, because we have said that the young generation tuli bangi kati webanga tuli bangi kitegeeza it is also important nabo ne bakola ki ne participating in politics. So talk participating in politics mwina okujja wamu ne mugamba nti bino bye bizibu byaffe oba kati abavubuka tubakoledde kino n'ekirala n'ogambako n'abakulembeze abalala, for example local government, kubanga in case there is district youth council wabeera youth councillors. So youth councillors abo we bajja ku district mu council y'abavubuka balina okufuna issues ezo ne baziteeka mu local council meeting eya district. So then ku national level batwala ku parliament, so such that ebyo ebizibu bibeera aired either at the district level or at the sub-county level or at the national level. So that is how youth councils run. N'ekirala manyi nti webeera nga muze wamu musobola oku, even not only working for young people, naye musobola ogamba nti kati oba katukole oba obulungi bwansi oba ki. So it is basically for you, for youth councils ne bagamba nti fe it is for you and also for people oba abantu abalala okuba benefiting, basically okubeera organized, kubanga si omanyi ene community nga teina order, it is not, because not all of you will do, but you need some representatives or some leaders who will stand out agambe nti katukole kino kubanga oluusi mwenna temusobola kikola, naye at least wabeerawo asobola okudrivinga an issue. So kyoba olaba nti tubeera abakulembeze b'abavubuka. N'ekirala kirungi ne bakola sensitization about government programs, kubanga waliwo abavubuka abamu tebabimanyi. So obeera nga oli mukulembeze mu youth council, kirungi nobeera nokola sensitization about government programs. No, even your interpersonal skills are improved. So kyoba olaba nti biba birungi, even peer support, kubanga oluusi omuvubuka kangambe kati, for example maybe going to schools, oyinza okwesanga nti nze bwe ngenze okukola oba maybe career guidance, kwogera n'abaana bagenda kumpuliramu nnyo than maybe someone who is maybe an adult or what, kubanga onaawulira this one is also a youth like me. So that peer support, so obeera omukulembeze abavubuka, you can be able to, like, you support your peers. Okay. So youth councils zino zikoze kyezeetaaga okubanga zikola okufronting ensonga z'abavubuka, because abavubuka benna tulina ebitusomooza biyitirivu. So zino youth council nga bw'otunyonnyodde wali responsibilities oba obuvunaanyizibwa bwazo buzikoze okulaba nti ensonga z'abavubuka zisoosowazibwa. To some extent zikoze, kubanga at least wali eyo platform ey'abavubuka okuengaginga mu, like let me say, mu policy formulation, okuengaginga mu like democracy, such things. But of course there are also those challenges, especially low funding. Tebalina oluusi waliyo ebintu byoyagala okole naye lwakuba tolina ssente kuba tosobola bikola. Youth councils have a budget, right? Youth councils at the national level, they have a budget. And also at the district level. But that budget is too small. It's like a drop of water in an ocean. Yes. So you find out that now, like maybe a quarter at the district, you can have maybe something like, let me say, maybe like 2 million or maybe 3 million, depending on, because sometimes even when this money comes on the local government, sometimes they even end up cutting it. So that is the challenge, because it always comes
on the district local government where there is in DCDO's department, and in DCDO department there are women, there are youth, there are children. So you find out that even that small budget for youth, it cannot do a lot of activities. It is being diverted to do other things. Yeah, it can sometimes be diverted to do other things. Sometimes if it is provided for, then it is not enough to do like a lot of impactful activities you might think of doing. Yes, for example, because there is maybe people want to monitor government programs, or you want to monitor different things. So it has a budget, yes, but the budget is not enough for now, like for example at the national level, for it to monitor all the districts in Uganda. So that is one of the challenges into youth councils, the FUNAM. Then of course there are some other challenges, for example like technical staff, especially at the district. Some of them are not in good relationship with the youth leaders. Some of them are corrupt, as I have said, that some want to take so, and yet the money is small. So those are some of the challenges that the youth councils are facing. Youth councils are facing. Then also there is the issues of lack of office for youth leaders at the district. Yeah, so tebaina offices. So baliya obaseeyeeya buseeyeeya lwe babeetaaze lwe balina okujja. So kati omuvubuka bw'aba alina ekizibu tasobola gamba tamanyi office yakuyingiramu, yakuyingira n'agamba kati kangende wano ngenda kusangawo omukulembeze w'abavubuka kubanga office teriiwo. So those are some of the challenges. So did the youth leaders work in space? Tebalina office. Tetulina office. Office yetulina ku district ya community development officer, and that office is for technical people, unless maybe in other districts people have enough buildings or premises, or kati abavubuka tubawadde office. So this law that provides for youth councils does not identify that youth councils need offices at the district levels? That one, I think they would want to, but because of the limited funds. Yeah, but at the district we don't have. There are some districts which give youth officers. Kasitanga balina gundi. Katent. Kasitanga balina buildings. Nga balina buildings ezimala. Naye districts ezisinga tebalina. Ezisinga nga tebalina buildings ezimala. Bambi tebabeera na gundi. Na office space. Office space. Yeah, obeera of course obeera mukulembeze ng'olina title yo naye nga kale physically where omuntu asobola okusanga kubanga okola emirimu gyo kubanga si buli omuntu agenda kukubira essimu naye office webeerawo omuntu ajja ndiko na kino ekizibu, so at least nosobola okukola ki naye. So those are one of the challenges. So as youth councils mugezezaako okubanga mu fronting ensonga yammwe ey'okubanga temulina office space ze mu operating eramu? Yeah, tugezaako zo issues zirayizinga. Actually another challenge njagadde okugamba nti yentambula, kubanga especially obeera kati nga ku district level only youth chairpersons, they are the only ones who are given motorcycles to do monitoring and do some other things for the youth. Naye kati weesanga nti wali abamu some youth abatunda ez'epiki kati bano nga bana abaliko nga tebalina. Abaliko bazitunda kati bana bagenda okujja tebalina kye basikira. Nga tebalina kye basikira. So baweebwanga epiki n'amafuta? Yes, baali babawa epiki nga bakwako n'amafuta. So ekisanja kyabwe bwe kyaggwako depending on the budget, si buli kaseera bajja kuwa amafuta bajja bakuwa. So it was for youth chairperson. Abamu bakyalinazo naye abamu
bazitunda abamu zayononeka and since for us we resumed kino ekisanja tebanaba kugabirako abavubuka any transport means, yes. And yet you have to move in the tambula. So some of us you put in actually gwalina okuteekamu okubanga oweereza abavubuka, gwalina oteekamu amafuta go, gwalina oteekamu ki. So basically wesanga nti you are doing more of volunteer work when you are in this youth council structure. Bagamba mu youth councils waliyo emivuyo miyitirivu nnyo negiremesa n'okuba nti ekyalibadde kikolebwa naye nga abantu bali mu kulwanagana bambalwanira bifo abalala akasente akatona akabeera kazze ne kabeekubye empi. Yeah, wali of course abavubuka abalinga basically baagala obuvuyo. Wanya abavubuka tulina amaanyi mangi kati so mwagala okulaga amaanyi gammwe. So lusa amaanyi gaffe amaanyi mu kifo tugakozese bulungi twagala like to use it to misuse or to misuse it. So wali abavubuka nga basically ye ayagalira kigwerawo ayagala akasente akaze akatono mu kifo oba mukolemu activity onoba ki yayagala akalye ng'omuntu oba few people oba agamba kati sharing. So that is a big challenge. Naye manyiti oli abavubuka abalinga generally nga ali genuine nga ayagala aweereze abavubuka banne. So abo gye bali naye bali abakola obubuyo biki fe nze ng'omuntu mbagamba nti they would opt for working for the people because in this youth leadership or you're just building your career. There's nothing big you're going to get from it. So kirungi ne weeyisa bulungi ate buli kyokola a good name is better than riches. Gwe okubuilding erinnya lyo kisinga okubeera mu bivuyo at the end of it all no losing ekinene kubanga tomanya oba wandibadde oba MP oba wandibadde gundi omukulembeze yenna omulala oba LC5 oba wandibadde even a public servant. It is also good newoba nga oli mu public service nokola erinnya nga ddungi nga bagamba oyo nga bakumanyiko oyo muvubuka yeeyisa bulungi akumanyi that one is incorruptible. Yes, that one cannot, you know, tebasobola okubeera corrupted. So kubanga oli abamu beekobana ne ba technical people ne ba misusing sente z'abavubuka oba eza gavumenti which is meant for the youth. So nze mbagamba nti a good name is better than riches. Kola bulungi what you're supposed to do as a leader, then in future you'll get better results. Yes. Okay. Bw'obanga oli waku rating youth councils and their performance, do you think they have lived their purpose as to what they were established for? Yeah, to some extent. A bigger extent or a smaller extent? No, like to me I give them like 50%. Because now, since most activities we do, they require funding. Yeah. So that is why you see that I'm giving them that percentage because there is low funding. If maybe they had a lot of funding, you never know. They would do a lot in the communities. There is no funding for activities. They are not paid. There is no any remuneration. Nti obera omukulembeze abavubuka bagenda kuwayo kasente wekati buli mwezi tekaliyo. Yes, you are not paid. You are not remunerated in any way. So tebakusasula. So the only thing you can get in maybe when you have a meeting is like maybe 30,000 for your allowance, your transport refund. But saying you're paid, you're not paid, and that one. So is this the reason? Is this the reason as to why Obukulembeze mu youth councils zino tebagala kukola because bakimanyi teri payment yonna? I think naye omukule oba omuvubuka yenna ali eyo bw'aba agamba nti agenda mu youth council amanye
olina ogenda ng'okimanyi kati nga nze nagendayo nga nkimanyi nti tewali nti ogenda kubeera yes you go when you know so naye ekizibu ekibeerawo nti wali abamu abagenda nga tebamanyi so they have high expectations and they get disappointed and they get when they reach there they get disappointed ne babeera they lose morale naye youth council gundi structure is just like let me say student leadership at university weewaayo kwewaayo n'ogamba kuweereze like it is about you kuweereza you just kiringa okubeera religious kubeera nga abuulira enjiri mu kyalo tosasulwa but you just have to do it because you love it because you love it so the same way with the youth council structure nti you're there purely to serve young people oba okuweereza abavubuka n'abantu abalala weewaayo naye senti you're going to benefit more from it like financially no you're not going to benefit from but you can for example get opportunities or platforms for example wobeera ng'oli active you can be an organization can support you yes organization esobola okusportinga n'otandika ng'okola nabo you can be given a job for example now like me if I did not participate in youth council elections I don't know whether I will be working where I'm working now so it is basically a platform for you to get more opportunities out there but it is not necessary that directly you are going but in the long run as time goes on we have seen even abavubuka abavolunteeringa mu organization nobeerawo nga tebakusasula musaala biki naye as time goes on nofuna someone supports you yes someone supports you so it is just like that it is a platform for you we do what you're supposed to do then other opportunities will find you so youth leaders mutekamu akasente mu campaigns zino to just go and work for free yes to go and work for free there is something that comes kotayogeddeeko because when someone wateekeramu akasente there is something they're expecting in the long run for sure no it is on the national level who are paid on quarterly basis if you're on the national level executive committee and national level executive committee there are 11 positions yes so even them they are the only ones who are paid quarterly bana abasigadde okola bulungi bwansi yes others at the district they are not paid sub county they are not paid parish village they are not paid we've had stories where people say these youth councils weziri mu bigambo ne mu mpapula naye mu bikolwa teziriiwo ziriwo mu bifaananyi nti naye wabaira nga balina bye bagala oba policies ze bafomulatinze bikomaawo just tebalina nnyo maanyi is it true nga bwe kugambye nti abamu babigendamu nga they have high expectations nti naffe ababalaba tulina bye tubasuubiramu mwe bye mutakola so ekyo kibeerawo nti omuntu baba yagenda nga alina high expectations kati ate bwe yatuuka n'alaba nga tebikola but kiringa LC1 bw'okuyimirira LC1 okubeera wa LC1 w'ekyalo tekitegeeza nti bagenda kusasula oba LC2 so kyekimu naffe abavubuka bw'oba ogenze ku bukulembeze bw'abavubuka oba ku village oba ku parish oba ku district manya oli kukolera you're just there in oba okugamba nti oyagala olina omutima oguweereza kubanga sometimes okuweereza abantu it's not necessarily what you're going to benefit from but what are you adding oba ogatako ki abantu bo so kyoba olaba nti eyo songa waliyo eyo songa ebeera nti abamu babeera discouraged naye because yagenda neyo mindset so but if we all knew our work nti tulina okukola kino these councils independent bwe babanga bakola emirimu bwe mubanga mukola emirimu gyammwe youth councils oba mulina
kyemu fronting nti kino kye tulina okutuukiriza because bwe tutakituukiriza bayinza otusoza offices. Youth councils tulina, first of all, ngambye it is established under the law. So bakkirizibwa oba mu mateeka okubeera nga youth councils zibeerawo ate zikola emirimu. So n'ekirala wadde tokoze wekka oluusi basobola okukola ne together with other leaders ku district oba local council leadership basobola okukola ne youth organizations kubanga there are some different organizations, youth NGOs. So era basobola okukolagana nazo. So basically they are the ones to decide either Nkola as youth council or you partnerships, because government sometimes tisola kweyimirizaawo zokka because of lack of funding. But if you can partner with maybe different organizations or different individuals, you can do something, or for kind of visibility purposes, and you know that abavubuka balikola. Okay, kati mwenga aba youth council, what are those things that you would really wish government ebasuulireyo kono kulaba nga mutuukiriza objectives za mwenga youth councils? First of all, the government, my first recommendation would be to increase funding. Kubanga funding webeerawo activities kubanga zitambula activities ezisinga, if you are to do any activity yetaaga ssente. So you cannot do any activity without money. That's why for us, most of us, for you to be seen that you're doing something, you have to put in your own money. So kirungi nti government would think about that direction okubanga at least it increases funding for the youth, and also some remuneration for the youth. At least maybe quarterly nabo. Yes, what they quarterly, but they get something. At least chiba motivating. You know where you get something. Chiba motivating. So at least it would also be there. Thank you, Emenya. Then natural, they can also do. They can use it as a tool of training young leaders, because this is a whole structure which is unified together. So basobola okubanga baba training about patriotism, about loving their country, about nationalism, about Pan-Africanism, such that omuvubuka are very responsible like for his or her country. So government would use such a structure, and even supporting them, maybe let me say economically, such that, you know, when you're economically empowered, you can there are some things you can be able to do and also empower other young people. But if you're also vulnerable and you're also leading someone who is vulnerable, so it can be looked at. Then also on the issue of the technical staff, and I would suggest that there is good relationship of the technical staff tukolaganire wamu ne political staff, such that kubanga wemukwatagana, kubanga bano ba technical team ku district, for example community development officers, it would be good ne probations officers nebakolagana wamu ne ba youth representatives ne planningira district bulungi, songa eziruma abantu aba young people nezibeera nga bafuna solutions. Then nekirala okuwuliriza abavubuka in case there are any other challenges which are rising, kubanga waliwo a lot of many challenges, for example unemployment for our young people outside there. Waliwo some youth who are entrepreneurs naye bandiyagadde
bafuneyo some startup capital. Some have even started, but they would want maybe some tax incentives. So basically, those are the people, or those are the things government can look at to empower our young people. Namwe okwongeramu amaloboozi okulaba ng'ensonga ezo zituukirizibwa. Amaloboozi tubeera twongera. Mbaya mugakola nayo just baludde okugawuliriza. Omanyi bw'obeera ne katugeze ng'ekitongole. Obeera n'ebizibu you have your challenges within and then the challenges outside. Ebiba bikulemesa okukola naye wabeerawo n'ebino ebyammwe. What are the challenges eziri within you, the youth leaders, ezitali outside nti nazo ziri mu kuba affecting to do your purposes as to why you were voted to do lack of goodwill, that one. That lack of goodwill by some of the youth leaders. You know, there is that those ones who don't want to work what they are supposed to work. Taina mutima gwerezanga wekugambye nti yajja asuubira birala. So you find that like temuli kwatagana because of that. Then maybe walia umlala abayagala in case there's some that little money which comes wants maybe that money to be swindled. Then for you want it to do activities. So you find it that there's that rift. Then also gwengo muntu noli in case maybe maybe you're doing better than them, so some of them maybe feel why is this one doing this, why is that one doing that, maybe they want to be seen and what. So such challenges are the ones which are especially within the youth councils. Okay. Ato confronting ebyekibiina because however much bakulembeze mu youth councils zino balina ebibiina bye bakkiririzaamu. Kati olino wesanga frontinze ensonga z'ekibiina kyo kyokka oba ebyo byakola bibenefitinga bakibiina kye bokka. Ebyo temubiinaayo. Youth councils, first of all, sawa ino oba sawa eno, it is I think I can say that 95% the NRM, because the existing government funding annual elections ezo, so they have their structures on ground. They support obanga mugenda mu primaries bagezaako to give some little money for campaigns. So you find that they are supported. So majority of them are NRM, but we also have other parties. Kyandeseza kiri ekibuuzo whether these youth councils are independent bwe baba nga bakola emirimu gyabwe oba nga tebalininga ku political parties bwebava. Anti kati ebiseera bya campaign biggwa biba biwedde. These are the things muteesanga abavubuka oba oli waki oba oli waki, as long as campaigns are done. Yes, you are. Tewabaawo kwekubira nti nze nva mu political party. Tewabaayo kwekubira nti nze nva mu party gindi nva mu party gindi. Why do you think mubanga abavubuka nga muteesa ebiteeso era bibeera by'abavubuka? Lwaki youth council neri dominated by NRM? Is there any influence from the ruling government okubanga influencing certain things mu youth councils? Our ruling government has established structures. Actually, not only youth. The ruling government in structures okuva ku national level, ku district, ku sub-county, ku village level. So, actually, si bavubuka wokka. Even the party itself, it has structures from the village level up to the national level. So, they have learned the importance of building structures. So it is, I think it is, for now, it's the only party in Uganda which has those streamlined structures. So now, when it comes to elections in any over women council, over LC1, over Bavubuka, like bakola mobilization kubanga balina abantu wansi. Oba tolina abantu wansi,
kitegeeza oba togenda kola mobilization bulungi. So kyova olaba nti ne National Youth Council elections bwe zijja baba engaging abavubuka ku village level oba ku magombolola beetanire mu bukulembeze. So naye lwakuba nti balina eyo structure ekola mobilization. So they have not only even women but even disability you find. So basically during government it gives them some money during campaigns and they involve them in mobilization. So that is why I think they always have the majority of them in not only youth council but even in women council. Nayo si wano ogenda kwesanga nti abasingera bagenda kubeera ba NRM because they have a structure from down up to the national level. Okay. Yeah. Twogedde kuno nakuli tunatunulirako achievements za youth councils. What are those things mwa achieving ngamwe by youth council ngabali mu youth council ngamba kino ne kino tubikufunye yadde nga tulina kalo funding? Oh, thank you. Actually, on natambuddeko ne some of our youth council annual report. So, in a report, we always do annual reports. Nga mulimu ebintu bye tukola, what we do. So, now like this one, they always do monitoring in the whole country. Yeah. Bakola monitoring of government programs, government projects zigenze zitya abavubuka bafunyemu batya, then nekirala bameetinga gundi different stakeholders, for example maybe speaker in case there is any maybe petition. So nolaba nti bagenze ewa speaker or vice president, so meeting different stakeholders concerning youth issues which have been rising. Then no kulonda ba youth MPs kubanga youth councils zezilonda youth MPs. So youth MPs nga bali in parliament boogera ku issues ezikola ki is affecting abavubuka, for example on education, on health kubanga the healthy issues concerning young people, reproductive health issues. So nolabanga nti they raise such issues. Then nekirala nti in case of we always have Youth Day, International Youth Day celebrations. Those are also organized by the Youth Council, where President comes and different stakeholders netumugamba ebizibu by'abavubuka and what should be addressed. So those are some of the achievements zemufunyewo. You have talked. Then right now there was they advocated for the district to at least get in a quarter, they get 1 million in a quarter for youth council members to do some activity in the district, and that was successful. It has already started. It has been already implemented. Wow, you have talked about youth MPs. Do you think the youth MPs have done you good, the youth councils, in as far as representing your issues? Some have really tried so much to come out in parliament and really advocate for youth issues. For example, I've seen our national female MP come out on issues. Yes, I've always seen her. Even organizing, she recently organized a business forum whereby young people were called to exhibit what they're doing. It was at Kololo. President. Yes, where the president was. So such things, at least such MPs are working. And but of course there are those ones we don't see, but that they are not so much at the forefront. But I think they are also doing, but at least the people who are always at the forefront, we appreciate them. MPs abatukulembera mu parliament era tusaba beeyongere like batekeyo issues zaffe kubanga it is youth councils which elected them.
So kirungi nnyo ne mubogerera, not only maybe to look at what you're going to be in the future, kubanga abamu bebagendayo ate aba ayagala atunira constituency gyagendamu. So na concentration nebeera nnyo eyo mu kifo ky'okugamba nti kampeerize abavubuka. So manyi it is never too late. Era still basobola okweyongera nga bakolera abavubuka nga bakozesa eddoboozi lyabwe mu parliament. Well, we are going to be cutting our show short because we have a presser coming up with the UID at Hotel Africana. So tugenda kubanga ate tukomekereza program yaffe wano. Ngenda kusaba omugenyi wange asibule abatulabi olunaku lwaleero sobola okubanga ate tukwatagana n'abakulu the UID alumini abali wali ku Hotel Africana. Nja kwebaza we bale ku mabudde. We are sorry that we've cut our show short because of the presser that is going to happen. It has actually started. It started at 9 a.m. So we are a little bit late. So you can say your closing remarks. So lokubanga the closing show ya fiyo nokulwalero. It's okay. Thank you so much, Farida, and thank you so much, Lilian, and our beautiful lady behind the camera. Thank you so much for hosting me. I really appreciate. Thank you for giving this platform for the young people to come and express their views. So young people outside there, all I want to tell you is we are the majority of the population in our country. So it is good to use our population resourcefully. It's good to use our energies in a productive way. So there is need for us as young people to practice politics, to be active economically, socially, and in any other sphere, because we are the future of Uganda. It is you and me who are going to build Uganda, and that one promotes sustainability. So, and I also call upon all other elders or other seniors, don't look at young people as a threat. Don't look at them as people, you know, who have come up to maybe take your spaces, or discourage them. In case they do any mistake, I just pray that you encourage them, that you can do it. You mentor them to be good leaders. Mentor them to be, you know, good people in our country for the development of us all as a country, as Africa and entire globe. I love you all. Thank you so much for watching. Keep it up as young people. I love you all. Thank you. Thank you so much, Machala Hasahya. Ngena kwebaza mwena abaddeko ku show yaffe olunaku lwaleero. Thank you for keeping it digital. We love you. We are closing our show right now. See you in the next 30 minutes. Nga tulina ka pressa ka UID wali ku Hotel Africana. Ngena kwasaba mwena mbeereko tuwulire ate ebiva sides. A very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.